olw'embeera eriwo olwaleero mu ggwanga nti twawambibwa ne tutwalibwa ne tusibibwa ne tutulugunyizibwa okuba nti tukola statements ez'enjawulo. Oluusi ebimu biyinza okubeera nti tebiri formulated, naye ng'ekintu ekituufu ekiriwo kiri nti tetulina buzibu bwonna, tuli mu mikono mituufu, tulina eddembe lyaffe, tusobola okutambula, tuli mu buwambe, era nga ne buli kye tukola kyonna tukikola mu kweyagalira. Embeera ezenga erabika nti abantu boogera ebigambo bino na biri ebitakwatagana, tuba twetaaga kuba nga tujjayo amazima gasinga okuba amatuufu. Eggwanga ne libeera nga litegeera, abantu ne basalawo nti ani atatambudde bulungi oba ani atambudde atya, kubanga tekirina kubeera ku sayidi emu kugamba nti gundi akoze bubi oba gundi akoze bw'ati. Bwe twabeera mu nzikiriziganya n'abakulu abo, netuwadde nti ensonga ziri mu kkooti, naye nga nja kwogera ku katono, sayidi yaabwe yalemererwa okuba nti etuukiriza bye twayogerako. Nze senior administrative secretary formation in India, eri gye yafomingibwamu tankanibwa, naye okuva lwe nava ekakiri mu purported meeting n'abakulu abo, ebintu byonna babyekanga bwe baayagala, batambula ne bakwata ku kkubo lyabwe. Ekintu ekitabadde kituufu n'akamu n'akettongo kuba nti bw'obanga oli senior administrative secretary bakola ebintu mu ngeri nga gye baagala okubikolamu, ebiri guided by constitution platform. So netuuka ekiseera ne tulaba nti tekisobola kubanga ki adding up. Mu lubereberye kyalowoozebwa nti tugenda kukola nga bwe twali tulowoozezza okuba nti, naye kikwasa ennaku omuntu obanga mwagala aiminga okutwala obuyinza, namulowooza nti bwe mwagala okusikira oba oli awo tebakoze bulungi, naye ate mu ntandikwa yammwe ne mulaga obutali butuuki, obutali bulambulukufu mu lubereberye, then kitegeeza nti waliwo ebintu ebirala ebikusukiddwa ebigendererwa mu ekyo. Kubanga tubanga tutambulira mu nkola ey'amateeka nga turaninga political party, tulina okuba nga tutambulira mu guidelines ezirungamya ebibiina by'obufuzi mu nkola eya ssemateeka. Naye bw'obanga otunuulidde olwaleero ekiriwo, ekinzijayo okuba nti neeyogereranga bwe neeyogerera bwe nti ekintu kino tebaka kiyingiramu nga manye ebigendererwa ebiriwo, naye ebigendererwa nebiba nga tebikola ki, tebirayiminga. Nti olaba nti akakiiko twalina okufominga obukiiko nga tuvudde mu delegates conference ekakiri, obukiiko ne butafominga. By virtue of my position as senior administrative secretary, nze secretary to the executive board of National Unity Platform, board erina okubanga efominga electoral management committee, election management body eya platform, naye na pressinga abaami abo nimbagamba tukole wetti according to the guidelines mukigaana. Era n'olukiiko oluliwo oti lunominating abantu simanyi ngeri gye bakola ki, gye balufominga, kubanga nze mu jurisdiction yange nga secretary to that board sikolanga ki, siteekanga ku mukono era sigatanko ki tofaali. Kati bwetunuulira embeera eyo bwetyo nga ddala tetusobola kubanga tutambuza ekintu nga bwe twakola ki, nga bwe twayagala okuba nti ekintu kikola ki, kitambula. So anomalies ezo abalaba ebigenda mu maaso, eno press conference egenda mu maaso oluvannyuma lw'omusango mu kkooti bwe tuvuddeyo, balina ekifo ekimu we bali mu kukola press conference. Bino biri live bye mulengera, era Mr. Update ne mubatuusaako. Ekyo ekisajja ekyogera bakiyita Kikagombe,
kyo kitabufu kya mutwe ndowooza mukimanyi katulinde ate Kibalama byagenda okwogera naye embeera yeeyo abali ku the updates online page nga teekateeka bwete bwetambula bwe bavudde mu kooti bafunyeyo kye bayita press conference era yegenda mu maaso abakatwegattako abali ku the updates online page. Naye ate omuntu abanga asobola okuba nti anjogerera nga bwendi mu mbeera enzibu ennyo, nina famire, nina omukyala n'abaana tebannoonya ne ku ssaawa zaakakati nga sinaakuyingira mu press conference eno mbadde njogera nabo. Kyono kyongera okutangaaza nti eddembe lyange nkola ki ndirina, era buli kyenkola kyonna sikikola nti ndi ku duress nti nkakiddwa, nkikola olw'okuba nti ngoberera ennono. Ekintu ekiba tekikoze kiba tekigenda kukola ki, kiba tekigenda kukola. So tetwetaaga kuba nti wabeerawo okubuzaabuzibwa nti ate omuntu aliko hasiti okukola kino, omuntu ali fositi okukola kino, ebintu ebyo si bituufu. Waliwo era byempulira mu nkubo kuba eyo ng'abantu babyogera, bannamawulire babyogera, buli ne bagamba kino, naye ffe tuli bantu beesimbu era tukkiriziganya okuteeseganya na buli muntu yenna. Bwabanga waliwo omukisa oguteesa n'omuntu tekitulinaako buzibu kukola ki, kuteesa, kubanga we are living in a democracy. I take my side, n'omuntu naye n'atekinga side ye, obwo tebubeera buki, tebubeera buzibu. Naye bano nengera ng'ebali wa Moses Kigongo, bali wa Moses Kigongo wali ku Musa Courts, bali ku Musa Courts ewa Moses Kigongo. Yogera nga ndi free kuga sirina muntu anforcinga kola ki byogera. Obutalo bwebuto bwebuli. Okay, so Karuganda. Well, ladies and gentlemen, my name is NKONGE Moses Kibalama. Soka Luganda. Very info. Manyagala majubu nze NKONGE Moses Kibalama. Badde ndudde wano ndi munnayuganda beera mu kibuga Kampala, nkolera mu kibuga Kampala emirimu gyange n'ebyobufuzi era tubidukanyiza wano Kampala nga tudukanya ebyobufuzi. Ebiseera bisinga tubadde tuli ku sayidi eri clean kuba ekibiina kyaffe tekifunangako firuzi nga zino nti oba kibuuzibwa aba waliwo ebitateredde, naye twagenda emabegako eyo ennaku z'omwezi zaali 22 Ogwokubiri 2018 tusuubizibwa bannaffe abo abogeddwako mu sayidi eri nti tuteese tukole delegates conference, tutwale ekibiina kino tutambule nakyo okugenda mu maaso. Twakkiriza bulungi nnyo okukolagana n'abayama abo, naye nga ekikulu kye tukonsirali nga tugamba nti ffe musanze wano bannaabu NURP tetulina bulungi ssente zigenda kukola ki, kutuuza lukiiko lufaananga olwo tabamiruka. Bannaffe tubasaba nti abali mwenga omwagala okujja n'okutwegattako mutuweeyo $3 ka bajeti katono ako $3 so that abantu banajja mu lukiiko ng'olwo basobole okufuna engeri y'ensako ya transport okuddayo. Bannanga ali ku Musa Courts we bamuwambidde ndoza mulengera, ali ku Musa Courts ebyo byayogera, alabika ali ku Gun Point, ali ku Musa Courts ewa Ali Haji Moses Kigongo. Naffe batusuubiza nnyo, naffe twalina essuubi nti bajja kujja, naye yali ebula ennaku 2 abaami abo nga tunoonya mu Kampala teri gwolaba. Kakati olunaku bwe lwatuuka
twali tetuyinza kusazaamu lukiiko bwe twali tuyise. Olukiiko twali tuluyise lutuule ku Hotel Triangle, naye olw'obuzibu bwa ssente ezitaafunika kuva ku ludda luli babatulimba ne batulimba ne tutasobola kutuuza lukiiko lwa bantu bangi nga olwandibadde. Twagenda mu maaso tutuuza olukiiko miriraano awo, olaba nti abantu twalinga bana okuwandika minutes zonna, resolutions, declarations zonna ezaali zeetagisa mu kibiina ky'obufuzi twaziwandika bulungi ne tuzimaliriza. Omusajja bamuwambye, wuuyo ali mu kukyusa bigambo. Omusajja bamuwambye ali mu kukyusa bigambo. Bannange, omusajja bamuwambye ali mu kukyusa bigambo. Twala entebe mu gazeeti ne babiranga kibiina kikyusiza amannya. Naye mu butuufu nga mu kukyusa amannya ago tetwatuuza lukiiko luliwo lunene nga bwe kyali kikola kyetaagisa. Naye okuba electoral commission twagiwa ebiwandiiko naye teyakyekingayo okutunulayo nti ebiwandiiko bino biri mu makubo gafaana gatya. Ne batuwa erinnya NUP, National Unity Platform, nga ffe tusabye. Oluvannyuma lw'ensonga eyo wadde gazeeti emaze okufulumya ne batuwa ne satifikeeti empya erangirira NUP nga ekibiina ekizze mu kya National Unity Reconciliation and Development Party. Kakati NUP nekola emirimu gyayo bulungi emyezi egyo egyasooka n'okutuuka kati. Ndowooza nga bwe twaduka marathon nti tumaze okufuna erinnya NUP, ffe abaagirimu enkadde NURP twali tugenda mpola mpola. Nomanyi bw'obeera ng'odduka marathon gwe lw'oyagala omaleko mangu. Ne tuleetamu abasajja mu kibiina omwo batwegasseeko under conditionalities ne tuziseetinga. Ekibiina okukitambuza obulungi tulina okuseetinga kino, tulina okuteeka kino in place, tulina okutuuza delegates conference n'ebirala bingi bifaana bwe bityo. Well, certificate nga tumaze okugifuna twagenda mu maaso ne tukanya ekibiina era nga bulijjo ekibadde. Naye bwe twagenda tuyingibwako abasajja bannaffe abo, ebintu byakyuka kubanga administration tekyatambula nga ekibiina kyandibadde kitambula normally. Abamu ku ffe ne batuteeka wali katebe ne tugumira akatebe ne tugamba nti wa abasajja bano sipiri gye baleese osanga banaamalako ffe ne tudda katebe wali. Olondo gwe wawa obwa senior administrative secretary naye baamuyitanga lumu na lumu kunnyonnyola kano oba kali, naye nga tebamuwadde ofiisi nti yiiyo okutandika emirimu gye. So we are so disorganized during the time. Yatutambulidde nnyo mu kavuyo awo n'okukyankalana. Tewali bukakamu bwa kibiina ne bammembers totubatuuza tusobola kutuuza kifo okuleeta bammembers intulayi nti ekibiina ky'obufuzi kitambuzibwa weekiti. Bali bannaffe basigala mu mugendo gwabwe ng'ebintu babitambuzanga abali mu mugendo. Wadde ekibiina wano weekiri naye ng'ekibiina tebakiwadde mu waatwa kusimba makanda n'abantu abo okusobola okujja okukolera mu kibiina kino ebintu ng'ebyo. So kaakati okukala tutuuse mu nnaku mwezi nga gumu oguyise emabega, abamu ku bammembers b'ekibiina ne bagenda bateekayo okwemulugunya kwabwe mu kkooti. Okwemulugunya okwo okutuusizza okugenda mu kkooti olunaku lwaleero ne tugezaako okuttaanya ensonga ne tunnyonnyola akawungu n'akagga okulaba nti ebintu ebyakolebwa oba irregalities ezaaliwo mu kusootesa erinnya lya NUP, irregalities ezo zivaawo zitya? Irregality ezo tuzivaamu tutya okusobola okugenda mu maaso? So kati ensonga eri maaso ga kkooti, kkooti egezaako kwetegereza nakumanya ani mutuufu oba issu zino zonna tulizeeyize. Kati kkooti eyagala kumanya ani omutuufu, byagenda bitya, byakkirawa. Betutegeezeddwa olwaleero nti kkooti bwemaze okuwulira sali yaffe nga babadde mu kibiina eky'emyaka 16 egiyise, kaakati kkooti
bawulidde n'ebimalayo baloya ne baloya basigadde okukola final submissions okulaba kikooti kyenaesalawo. Interview mwagala kugikontaktinga. I thought we could have both, but well, the reason we are here is to clarify on a few issues that has emerged out of today's court session. You know, imagine session. The court session wanted really to have it clear how we came to this political party, the National Unity, Reconciliation and Development Party, vis-a-vis NU and NUP. So being able to give clarity to the court of law as in regard to the two entities, NURP and NUP. So as leaders, former leaders of the NURP, that's the National Unity Reconciliation and Development Party, we are able to clarify in court that a very important meeting that should have held place, which should have taken place on the 22nd of February, that's 2018. Actually, that party was held lonely by the members of National Unity, Reconciliation and Development Party. It did not include Kyagulanyi or any one of those people who are being accused with, because they were not members of the National Unity, Reconciliation and Development Party. So we held that meeting as members of NURP. Having held that meeting, reasons why we didn't hold that meeting officially at that Triangle Hotel was that we had been promised funding of a delegates conference, but that funding did not come our way because our colleagues there who had promised that money backtracked on their statement. They never paid that money which we required to hold an authentic delegates conference. So up to a time when we are approaching 22nd of February 2018, what happened is that with us as leaders presently in that political party, what we did was to convene among ourselves. We were 4 experts there, and we wrote down minutes of the particular meeting because we knew the agenda of that particular meeting. We knew the agenda. We knew what that meeting desired. We needed to change the party name. So we did all these minutes. After making the minutes, we retrieved the resolutions and had them submitted to the Electoral Commission. So when the Electoral Commission received them as a whole, a say, and eventually they gazetted the change of name from National Unity Reconciliation Development Party to NUP, which is the National Unity Platform. Now, having changed that name, a month after, the group of People Power came to us and requested that since you have already changed the name, can we negotiate and try to usher in a new leadership? We agreed on issues, but even when we were coming to the Kachiri meeting, there was no such a manage that exchanged hands.
I hear some Ugandans here claiming, oh, these parties were sold, the political party was sold to Kyagulanyi. There's no any such a fact or truth of selling the party, because I've never heard of any party being sold in Uganda. All I know is that parties are not for sale. Therefore, I challenge anybody who claims to have bought or to have sold a party to come forward and challenge us. There was no exchange of cash of any kind. That's how things went. Having changed the party name, we gazetted in Entebbe, and eventually we thought that we were on a smooth road until such a time when some few members of the political party, the NURP, came out and put a claim, which became a court case. That claim became a court case, of which we are required to give evidence today. We've been able to give them evidence to the fact on how the party changed its name and how it acquired new leadership. So that's the main piece of today's matter. Yes, Mzee Kibalama, you said in court that the council asked whether you needed court to assist you to regain that freedom. Mr. Kabonga just said that you are free. What kind of assistance did you need from court? Another thing, there is a clip, the video clip that circulated on social media. Where at the night, you were asking like $5 million from NUP leadership that they failed to give you that money. How true is that video? Are you aware of it? Where was it shot? I can't speak on behalf of any blogger who might have played that video, because I don't know them personally. I don't know that blogger, so I don't know the authenticity of that program. I wish I knew. I would really throw light on the same thing. But those claims that they promised us some money, not only money, but we had a lot of pleasantries, we had a lot of expectation. Can I chip in a bit? People put in, people promised earth and heaven, but those things could not be realized. Which kind of assistance did you need? And whoever promised this, because we didn't have written agreements. There's you may talk about it, but there were no written agreements, and no one is willing to insist on as a true statement. Yogera ku katambi yako mu Buganda. Akatambi akatambula osaba $5 million $18. Ate ng'ozisaba ani? Bobi Wine azirina. Akatambi kali mu kutambula kalaga Oyo kati blogger. You know these bloggers. Omuntu akutta akatambi ke abadde mu buliri bwe, abadde wa simanyi. Kakati kagoyinze viral. Kagoyinze viral on the airwaves. Should I state, what statement can I make there? akatambi tokamanyi. Doesn't have. Njagala kumanya bakatambi okamanyi batokamanyi. Sikamanyi. Muki? Akatambi okamanyi. Bibino byonna mubitadde wano. Kakati what do I know? You see, what happens is when somebody tells you that he doesn't know something, I don't think it is important for you to insist so that he admits in your favor. You are not insisting. No, issue is we need to get information, but the information can be got from the person without coercing this person. He says he doesn't know this, so let us leave it at that. You also The made issue, that very clear. Kayunga Paul, you will pose that question to me when that time comes. I wanted to just give you clarity onto the issue of the assistance. You said he asked the court to
to assist him regain his freedom. But why can't we leave matters of court to court? Because if he asked court, yes, for assistance, has court granted him assistance for his freedom? To me, I believe he is free. That is why we are not seeing any security here guarding him. I'm the former Secretary General and the Senior Administrative Secretary to National Unity Platform. I'm free to walk everywhere, and I think when you look around here, there is no presence of security. Anyway, So, if I, you were, because you are also saying that the clip, you know the it is a video recording. I think that was my voice. But he says Where it did you- No. Where was it Let us shot? not mix these two things. I'm called Simba Paul Kagombe, and he's NKONGE Moses Kibalama. But the two of you features in the video, In the same video, I And you need to say- speak about what I know. Yes, you said you know about the video. So we just need to understand because there are a lot of controversies out there. Yes. Clear it. Yes. Where was this video shot, and what media or what kind of media assisted you to bring out this information? Since you are getting this from social media, yes, it could have originated from, there must have been a media coverage when I took my video. but Yes. with words. because of that video or someone Because I know when I spoke. Okay, sir. That means I I want was to in pose a question. control. A colleague of yours is saying that who's in the way? He has just been But at the asking same me, time, just been asking me But at the same time, what the clip, because you are using these clips. So he was like, There's this video clip on top of the Is it an official, is it an official video You clip? were saying that there is a deal gone bad between you and the national platform. And you are demanding ala Bosco musajja muzibu awambye abasajja I want to bannange be honest and clear. It is media that abasajja bali ku gun point bannange outrage. Issue is we are naye awo ndabanga ku Musa Court simwetegereze ndabanga Musa Court the dealings we had with the movement, so-called people power, had how was it shot? the clip was shot from Kampala. Where? The place. We are here to clarify what you No, we need clarity on Roma Town. Well, let's wait for that You clip. see the impression that the media creates, that this clip was taken under duress. no, No, what's the answer? we just need What the is the place. question? Where was the The location? question? Where was the location? Please. Can I answer that? We shall get to answer those issues of the clips when we have another matter, either before court or things like that, because that would be an official ground where truth must always be told. And probably, Why is it too hard for that to answer that simple question? I don't know. I'm telling you one thing that you should understand from me. Because we have this, everybody now recording here. I don't know whether those are the clips or not. Or someone else who may be there in the corner. I also have a few. Now, do I know whoever is here now taking these clips? My brother, you are all here. Do I know your names? Okay, I don't let me know. ask you a simple question. Where are we right now? We are at Mosakot. Yes, So where we are So asking. anyone- Mbuuze mulabe bali ku anyone Musa asking Court. me about Mosakot clips, I'll give him that. So if you know we are bali ku Musa Court Anyway, let me Anyway. there is a clip allegedly shot from Acacia Mall rooftop. Were you at Acacia Mall at any point last week or 2 weeks back? Just Not clarify. at all. You have never been at Acacia Mall. Anyway, mine, I have a few questions for you, Mr. Kibalama. What threat are you facing that compelled you, as you allege, to seek for security for your own life? Here. bali ku Musa Court wa Moses Kigongo
kyokka bannange Ever since we went into a marriage of people power and national unity reconciliation and development party, people have been following me all the way from Kampala to my home. Every day almost. Sometimes they jumped over my fence in order to hear people in the compound. So when I touched them, of course in that panic, they tried to jump the fence again and disappear. And the next day at my home, I had to call in the OC station of my area, who sent in what? Reinforcement of police officers who fired bullets as well as I was in my house. They fired bullets outside the house and people vanished. They never arrested them, but I've been reporting these threats from time to time. As a matter of record, if you are saying you reported to police, and as you were explaining, we had in the element of army. So why were you not under police protection and instead went That's under not for army me to protection? answer, my brother. How You are can here, I you answer can that? tell us. I'm a civilian. I can't answer that. I requested for protection because of the activities that has been coming on to me every day, every week. So I requested for security, for my own protection, for the protection of my family, and because I live very far, I go back at night, I come very early, and my life was totally in danger. So the moment I reported matters to police. I don't know how police transmitted that particular message or reports to other security agencies. Now, with the security agencies, they may decide to send you LDU, they may decide to send you military police or anything. I don't know. I'm not very versed with, I'm not so much conversant with what? With the deployment or security deployment. Mr. Kibalama, Yes. you said you touched those people. Were they armed? And two, those people that you saw, were they armed? Yes. What were they armed with? And then another question is, the deputy UPDF spokesperson said that you went yourself seeking to see the scene, meaning that you need to go to police. We just need to clarify this. And if you reported to police, do you have any reference Please. in regard to your claim? Gentlemen, I'm a trained officer. But you said you were civilian. Who said? My friend, I'm a trained officer. Okay, were the people that attacked you armed? Well, when they attacked me, I called the OC police telephone and they sent reinforcement. They fired the bullets outside my house, so those people ran out and went unhurt, unfortunately. Now, as they went, and then we have had such an incident. You said you touched. When you touched, you saw people who jumped over the fence. Yeah. Were they armed? They were armed. They had 2 guns, but they were 4 in number. When was that? Oh my God. Were they people power people? People power people. I don't know the goonies who came to my house. You are naming them now because you have some idea about it, but I don't know the people who came to my house, whether they were ready guards or people power or whatever. Mr. Kibalama, when was that? Kakati Mr. Kibalama katupire mu Luganda briefly katono nnyo ku issue ebaddewo. Mr. Kibalama, Do you have your passport? And if you don't have it, where is it? Katuddiremuko mu Luganda kali akasoosi. Okay. Gentlemen, I don't have my passport. when was that date My that passport. they attacked you? My passport. Yes. My passport was confiscated by some of the friends that we used to work with. We
we had joined, these people had joined us. So in that he requested me to hand over his passport. I don't know the reason why I had to give him my passport. More clarity on that. Which people? What clarity do you want? Under which circumstance was it confiscated from you? And how can your friend again confiscate it? Not actually. Well, the truth is that this gentleman here brought a message to me that he needed my passport over issues. I handed over this passport to the gentleman. This guy, he seated before you, and he took it to a certain office, which I don't know. So this passport has never been kept by that office. Even my phone is my phone. Yeah, And who sent you to the confiscate issue it? of the passport stems from quite back because it was the executive secretary of People Power, David Lewis, who asked him for a passport. And actually, the passport was somewhere where I knew about. It was kept somewhere. So he kept on asking him for the passport. And then I went, got the passport, showed it to him, and I took it where it was requested for. And it is in the hands. He never signed it for it. And I didn't know the reasons as to why he took the passport. You are saying he requested. He's saying it was confiscated. Who's fooling? You see, they might have had their own engagements, okay? But when somebody with Louis, so I get the passport, take it to Louis. Since I took the passport, Under which circumstances? Was it a request that you take it to them? but of course there are instances when you have to understand a passport is a travel document, which is a government property. And if someone takes up that document from you, it creates an implication that you can't move anywhere outside the borders of. It is two-way now. It is either prohibiting him from traveling, or else the way maybe promising to take him somewhere. wasaba magye okuwa obukuumi oba wasaba poliisi era ogenda okikola kyava ku ki sokolekayanukule mu Luganda. mu Luganda Nalipootinga ku poliisi nti obulamu bwawe bwali Matigga. poliisi yawa bikiriya Nina poliisi yewange mu kyalo. bagiyita batya Ne bagamba nti obulamu bwawe buli Matigga. Fakti nti baali bazze ewange ne bagulirawo amasasi. Abantu bakimanya nti obulamu bwawe buli Matigga. Abantu abadde bannonoola every time, even now and then. Of course, I took that as a serious threat and concern, and I reported to police. Then reporting to police. Kati bw'omala okukola report ku poliisi, mukulu nina poliisi ku kyalo gy'ensula bayitayo Buwambo, waliwo poliisi etwala Buwambo. kati amagye gajjiramu Kaakati nze wetwala mata ku poliisi, poliisi ya ddembe okukozesa obubwayo okukuwa obukuumi awo okwesinga obukuumi okuva mu bitongole ebirala. Ebitongole ebirala namala okuwaba ku poliisi oba okuteekayo ensonga zange bitibwa mu ofiisi ya CDF ng'ayagala okumanya insecurity ki gyenfeesinze mu kitundu kyewange era insecurity eyo eva ku ki. Kati after that meeting oba bise ennaku bbiri nendaba nga bataddeyo ewanga ki amagye okunkuuma. Siritambula reference sebo. Abantu bano wabategeera baali bakulumbye. Ate nyinza nti okubategeera omuntu akulumba akunoonya obunoonya
tuyinza temugala kutegeregana naye. No. CDF yagamba yangamba nti ensonga zange bazitutte serious era bajja kugezaako bampa obukuumi obw'enjawulo nsobole okubeera nga situusibwako bulabe bwonna. I have two. Bwetuva wano tudda waffe. My last question is Bwetuva wano tudda waffe. one by one. I have two. There is information where it is alleged that we work for that passport. Mr. Kyagulanyi had told you that they are going to take it to their donors so they can get the money to fund you. The money that you are saying in the previous video, it was 5 million. I don't want to indulge myself into such a discussion because those promissories are not officially documented. That I can put my claim on a matter of that kind because it was not documented. When someone promises you, unless the promise becomes either true or false, you can't do much. Yes, but how the passport was taken, that you were told that they are going to take it to donors. So That's a story I don't want to believe, sir. And still about the same issue, there are allegations that by the time you went to look for security from the CDF, you had been told that you're going to be killed if you continue asking for that money. Is it true? From people power. So I don't want to divulge such information which I cannot substantiate. Yes, but we have media and we are live and some other media is also. Well, we need clarity on it's this. good I'm alive. I'm alive, thank God. But I cannot emphasize such a, hearsay. To emphasize on such a hearsay, whereby tomorrow you are the same media will come back and ask me 1,000 or a million questions. My two last questions. One. With Mr. Kyagulanyi in court, and after talking to him, you seem to have changed your statement that you had made earlier. Are you under duress from Kyagulanyi now? Actually, it was one of my questions. What prompted you to make to change your affidavit? What made me change? What changed my Prompted you affidavit? change your affidavit? I told the court today that I had to change this affidavit because I only signed the last page of that affidavit. I signed the last page of the affidavit without me reading through the affidavit. Actually, what I did, I got these signed pages, about 3 of them, and handed over to lawyer Anthony Wameri, who has been my lawyer for the last 12 years. Because I trusted him, having been together for that long, I trusted him. Wameri, when my son, when someone comes here to read through this document over the telephone to me, then that's when I would authorize someone to clip my signed page on the affidavits. Now, nakasembayo mu Uganda wamma Kyagulanyi wagambye nti weetaaga obukuumi mu kaseera kano weetaaga okugizibwa eddembe lyo tolirina era bw'ova wano odda waka oba odda mu mikono gya security. Odda mu mikono gy'ani bw'ova wano? Gentlemen, as I finish this press briefing, mu Luganda. Ngezaako kugenda waka wange gyenja okusula era enkya gyenja okuva nkomye mu Kampala. Wateereddwa obukuumi bwakugiddwako tekikulumye? Teweeyanzigyeko obukuumi mbulina. Obukuumi mbulina. Era tewali obunzigyeko ssebo. Nina obumu kkubo nina n'obwawaka. Banaye musajja alimbuwambe tumuyambe, musajja alimbuwambe, sharinga live video no musajja alimbuwambe. Musajja bamuwambye dda musajja muwambe. Bwebuuzeemu lwaki press conference agikoledde wa Haji Moses Kigongo, vice chairman wa NRM.
mu hoteeri zonna era agenze waagi Moses Kigongo. Ekirala ani akubidde ab'amawulire okujja okumuyintaviewinga. Anyway, kakati sijja kukiddamu mukulu Kibalama ng'omusajja Omuganda, nze nno njagala kubuuza mu Uganda nti by'oyogera obikkiririzaamu gwe ng'omuntu oba byakiwaanyi oba bipange by'oyogera obikkiririzaamu ng'omuntu. Question nkulu nnyo. wakati ensi yonna ekulaba. Uganda I'm talking my heart out to you. Gwe olabyewo emmundu olabyewo omuggo olabyewo kiwa. I'm feeling free. I'm carefree. Era nkya buno mpita wano jjamu mwami Kibalama tulani piyono tukwateyo akantu. I will come. Era gwe ng'omuntu aludde mu security, enkola y'okufuula n'okupangapanga obujulizi esomesebwa busomesebwa oba ekyo gwo kireese olwaleero neza nsaba kwebaza kubanga okirako idea okiramu experience naye nze training yange na training ya Bungereza so kikakatako okugetinga merit omuntu kyaba akoze ekirungi oba ekikyamu ne bakimuvunaana ate bw'oleeta obujulizi obuguyimba ogenda kubufunamu otya n'okusobola omuntu oyo okubeera prosecuted. Because many Ugandans, they are of the view that you are deliberately disorganizing NUP. What is your view on that? Disorganizing. What is your view on that? No, listen. I'm the one disorganizing NUP. Yes. My own political According party. to Ugandans. My own political party. Those Ugandans are liars. But in the delegates conference you handed over the I wish in that delegates conference we had organized it so well so that we also take coverage. What transpired. Nejjusa kuba tebatambuza mirimu ng'ekibiina bwe kyandibadde kitambula. Nejjusa ku NUP ekibiina kyaffe kirungi bwe kityo okubeera nga bakitambuza mu ngeri etali yaki ya bulambu obufu. Abantu bayitibwa enkya n'eggulo mu nkuŋŋaana mu nkiiko ne batuula ne muteesa. Waliwo memorandum of understanding ebadde wali mu kkooti. Ono omwami yeegereseeyo naye nga memorandum eri very clear. Tulina ebibiina tulina abantu bameka ba senior officials betulize nabo tusobole okubeera nga tumanya obuvunaanyizibwa bwe bagabana. Buli muntu bwagabana okulogugwe n'olya kulogugwe n'olya kulogugwe. Naye kasita tumugendera ku ntegeeragana zammwe ezo endagaano zammwe ezo ne zibeera nga teziri adea tu ng'endagaano zammwe ezo tezitwakwatiddwa n'obwegendereza. That's where there is a problem. Kibalama mwami Kyagulanyi bakugamba nsi oluvannyuma lwa kkooti nti mugambye badde bakufulumya n'ebigere biri mu ngatto. Baba nzigemu engatto. Ebigere ebyo bakuba era byobatoyogera. Kyendowooza nti mwami Kibalama musajja mukulu bw'agamba nti tebankubye aba akyogera ng'akikakasa. Tosobola kugamba Naye Matamabuuku afuuse Matamabuuku. Matamabuuku afuuse Matamabuuku. Twamulabye ng'awenyera ng'ajja wano. Kameeza kaveewo okwo. Kabajjewo akameeza tulabe enjala. Sikubwanga Jamu engatto tulabe enjala. sikubwanga situlugunyizibwanga wabulanga ndina obukuumi obunyamba okuba nti kifuna balabe bonna bakola ki Tiimu kulaba njala, tiimu kulaba njala. N'ebigere temuliimu gundi. Mujjewo akameeza. Embale yo watuukayo. embale ndowooza Tiimu kameeza kaveewo. kibwala obudde bwa kiro
Kampala awo eriyo omuntu gwe twalisuubira okulabayo lwa nsonga omuntu ne tutamulaba so we are supposed to come back to Kampala. Ani yali aluse olukwe lwa meeting y'embaala? Olukwe? There's no such a meeting. Ate olukwe situlutegera mu Luganda naye olukwe is a different thing. Naye ka tulabe ku njala kubanga bannayuganda bali iga okakasa abantu balage ebigere. Abantu balage ebigere nti tewakuba. lutalo lwa bigere kati Matamabuuku andi ze Kibalama timu bigere ngadage kiriwa musajja bamukuba enkovu zizo timu kulaba bigere timu yeye bamucha omusajja ebigere babyucha bannange. Uganda etandise okumpoomera. Uganda etandise okuwoomera Mr. Update. Yenna bambyajjudde ebinubule. Uganda etandise okumpo neba ne Bosco oli musajja bannange. Sajja omukulu omufudde nga atategeera. Bosco mujoze. Ebigere tebiryokke bannange. Kati mbasaba mufulume naye mu abamawulire alinye taxi oba ali free. Abamawulire mufulume naye alinye taxi obanze munone mu kigudde wani. Kangamba omwana wana asimbule kigudde wani oba ali free atulemu. Bane kigudde wani njitwale mutekemu. Kankubira abaana bajje tuvuge kigudde wani tuddukeyo. Owaayi muli wa? Tugende muteeke mu kigudde wani. Mukyagala sola mukyagala ku speed ya waggulu. So I thank you. SFC munonye wuli. Ndozo lengera abali muleya ba SFC. Bane muzeeyo nana sana kuyamba. Banaye ekitufu kiri nti muzeeyi asaana kuyamba bannange. Muzeeyi asaana kuyamba. Muzeeyi asaana kubeera nga ayambibwa. Waliwo ambagulizaako nanga Mr. Update omusajja uno agenda kola press conference ningamba omwana nyunga akawuyungako Mr. Update. Tulinga abalaba firimu bannange. Tulinga abalaba firimu, tulinga abalaba ekinigeria. Omusajja asaana kuyamba bannange kuba weewunye mu hoteli zonna gy'alina okukolera press conference era alonzeemu Musa Courts hoteli gye tumanyi nti ya Haji Moses Kigongo ate chairman wa NRM mu hoteli zonna era zalonzeeyo. Kakati badidde Bosco balabye omupiira gumutuddemu n'ayita bambi musajja mukulu namugamba nkwegayiridde kyusa ebigambo. Kati bambi omusajja bamufudde bakimpe nkyekubire bwe bamuzze no bwe bamuzze eri. Jukira ebigambo ebyogeddwa byonna mu kooti bye tutwalanga obujulizi obutuufu. Bino ebigambo ebiri mu press conference
tetubitwalanga bujulizi. Press conference tebakonsideringa mu kooti, wabula ebigambo byayogedde mu kooti bye tukonsideringa. Omusajja agambye sirifuli sogerako ku miliyoni za $5 byonna abyeganye. Bambi omusajja ate bwavudde mu kooti era n'awambibwa omulundi ogwokubiri. Nolwekyo yembeera eriwo kati ate ekizibu kyayina ayina ekizibu ky'omusajja gwe bayita matamabuuku. Ayina ekizibu ky'amatamabuuku. Kansoke mbazeeyoko. Kansoke mbazeeyoko. Press conference ewedde naye kambazeeyoko katono. Kambazeeyoko katono. Tulabe wadda twagala tulabe oba afuluma anti ali safe wuuyo. Sajja bayinza n'omuwa obutono bannange. Kati twagala kulaba ddawa sharing ayita banno, twagala kulaba bwava wana ddawa. Twagala kulaba bwava wano addawa sharing. Twagala kulaba bwava wana ddawa. Press conference ewedde ali ne musajja we matamabuuku. So omuntu atya tabeeranga bino ebiriwo bakimanyi tetukimanyi abamu bagamba nti watunda ekibiina tekiriyo watundawo ekibiina bakitundawa Kyagulanyi ayinza okugamba nti yawakibalamu miliyoni 2 oba miliyoni 10 nafiire ekibiina kiwayo mutima mulungi samanyi ebizibu by'enviiramu kakati ebintu byetulimu naye ngaoli mweraige ndowooza owulira bannaye bambi ndowooza owulira bw'ayogera. Muzeeyi bimusobedde bannange atugambye addaka naye agamba ebintu bizibu. Abasirikale basula wano ku mulyango emiryango ewange nga naye baka mu nnyumba ennaku zonna badde n'osala kijja kukikubuulira batwala mbaala enyitubadde ani the security system eya Uganda nga kyekituuza security okwekulabwawaliki ekitegeera following ojja kukifuna sabo kinene Uganda yani president wano kati wani Kyagulanyi Mr. Kyagulanyi Robert yali senta mu Kyagulanyi ye president wa siye no amulade wano okujja ku kooti nga ne bekyusizza nsala yaayo otherwise I ended over properly. So I have no claim over that, but you know, David in state, Tokoya, Tambuza, to Ghana, Secretary, go to my new way of Gokorotia. You will be a Gokorotia. Gokorotia. You will be a Gwengorimanga to them on Yamba. How would you handle that? Was feeling good, yeah? Take as your position. Bambi. I want to walk in town tomorrow. Anyway, I want to walk tomorrow to town. I want to be a free man. You are putting me in conflict with the state.
not in that category. I want freedom and I want to remain free. I'm not in conflict with the state and I can't conflict with the state. You already doing it. But now here I'm a free man. Probably I should go in the bar, you should understand that I'm a free man. Are they not taking you back your body? If you're free, But I'm free. will they not take you back to Mali or will they not Be question you? informed, I don't know. You be informed. How shall we be informed? Obulega fuluma, siri kiyenye. Ebituukako bifuluma mu public. Naffe tukusaasira nga batabaniibo, Ebintu bizibu. nga batabaniibo tukusaasira. Ebintu bizibu. Sure. Ogambye nti tolina buzibu na Kyagulanyi ng'era ye pulezidenti w'ekibiina kati ate nga it is the issue of deportation in court. So which is which? Ate yakyusa obukulembeze nga yita mu mateeka. Ebintu byaffe byonna byonna byali mu mateeka. Kakati oyagala nkugambe nti si pulezidenti w'ekibiina. Nze pulezidenti. Pulezidenti omutuufu. Can you please? Nabivuddeko Can you please? Please. No. But you are munyumyamu tubadde namu ebibuuzo mbibuuzizza. Please, omusajja ono akooye. Mbadde nsaba. Mr. Kibalama, please. Please, mbadde nsaba. Ono omusajja wo. Mbadde nsaba. Abaami bano baleke jankutwala osobola okutwala gyeri. Kale toyanziza nnyo. Tugende mu bbaara kati. Mr. Kibalama, kaserefi, Mr. Kibalama. Kubanga bya serefi kabeere bya serefi naye no more questions. Bamaliriza naye banaye tuve mu byolwali. Omusajja ono bambi tali safe. Omusajja ono bambi muganda ffe Kibalama tali safe. Simanyi bwagenda kuyambibwa naye omusajja ono the truth is tali safe. Omusajja ono amazima amatuufu gali nti tali safe. Mwami Kibalama tali safe. Era singa kibadde kisoboka baloya baffe ate bandikedde bukeezi ne bateekayo okwemulugunya kwabwe nga basaba mwami Kibalama kooti yeba atisse muwa security naye bambi tali safe. Muwulidde ng'agamba bw'obeera mu ngatto zange. Bw'omuwulidde ng'agamba bw'obeera mu ngatto zange. Bambi omusajja ono akaabya amaziga. Embeera nno omulanga ey'okusaaga eno naye embeera eno nnene nnyo. Omusajja ono wetwogerera era muwambe. Omusajja ono era muwambe kyekituufu. This is reality. Mulabye byayogedde outside the press conference. Nolwekyo kavidiyo kano kajja tuyambako nnyo mu bujulizi. Kavidiyo kano kajja tuyambako nnyo mu bujulizi. Kozi bambi omusajja ono bamukozesa okulaba nga basaanyaawo NUP. So vidiyo eyo egenda kutuyamba. Eyo vidiyo egenda kutuyamba. Bwe kuba akali ku page eno nsaliramu ka vidiyo yako. Munsaliremu ka vidiyo yako. Eyo vidiyo egenda kutuyamba nnyo. Omusajja muwulidde bwayogedde bw'obeera mu ngatto zange. Bw'obeera mu ngatto zange state endi bubi. Musajja bw'ayogedde byayogedde mu press conference bw'omugwako wanu ayogera birala. Nolwekyo wabeewa nnyamba ansaliremu ka vidiyo yako for security purposes tujja kukeetaaga because ffe tulina okulwanirira omusajja ono. Live eyo gye mbadde nkwata nyina page ate kwe mbadde nzija live eyo nange
mbadde nyina page kwenzija live eyo because bayinza ate okuddira ne bagijjayo ku page kwebadde kati Mr Update kyenkoze ne ngamba sijja ku sharinga link nange kanjikwate live kati nze nyina records zonna nze nyina records kati zonna nti in case kwembadde nzija nyina kwe nalupinze nange kwembadde nzija bone bwe babijjayo Mr Update byonna nze wano ate mbisigaza nolwekyo video clip eyo tujeetaaga nnyo nti omusajja bambi muwulidde bigambo byabadde ayogera nga avudde mu kamera nga mulaba yenna akaaba bukaabi bambi alaajana agamba nti bw'obeera mu ngatto zange nga state ekutaddeko tabo bw'obeera mu ngatto zange nga state ekutaddeko tabo era agambye I don't want conflict with state chovolaba bana basajja beerabisa nnyo ate era press conference era agikoledde ate ku Musa Courts ate ewa vice chairman wa NRM bana basajja bane beerabisa chovolaba Mr Update nabagamba ekikwata ku NUP ekikwata ku Kyagulanyi ekikwata ku people power no compromise Mr Update wete bwetukola chovolaba endabye video eyo nengamba video eyo bali mu kugikwata naye bayinza ogisiimuulayo Mr Update nga neetaaga nsigaze records banange kino ekibiina okituusa wano tukimenyekedde tutaddemu amaanyi mangi nnyo mwami Museveni ayagala akeere bukeezi ekibiina kino akisaanyeewo within a minute nga tutaddemu amaanyi gaffe tutaddemu input yaffe y'amaanyi nnyo both in Uganda abali mu Uganda abali ewaka n'abali mu diaspora mwenna mutaddemu input ne mwami Museveni ayagala within a minute asaanyeewo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu asaanyeewo n'ekibiina kyaffe ekya NUP of which Mr Update kyokisobola kukkiriza era video clip eno egenda kutuyamba nnyo ekibikubiri kyanjagala okubuuza ani ayise press conference eno that is my question also ani akubidde abamawulire bajje ba interviewing mwami Kibalama ngate mwami Kibalama essimu ze zonna agamba zamuwambibwako oba muwulya kyengezaako okubagamba mwami Kibalama agamba essimu ze zamuwambibwako era abamawulire babadde bamugamba ati mwami Kibalama tuwe ku ssimu yo n'agamba siina ssimu baziwamba essimu gye nnyina mpya n'ennamba erimu sigimanyi kati kye twewuunya mwami Kibalama atalina na ssimu atalina contacts z'abamawulire ani akubidde abamawulire okujja ku Musa Courts okuyinterviewinga mwami Kibalama. It's also another question. Mukiragala kyengezaako bagamba bambi omusajja ono ali mu buwambe. This is reality. Omusajja ono ali mu buwambe mbabuulira mazima. Taina agamba omusajja ono agamba taina simu zonna bazitwala era security yeziina. Tukiwulidde bamuwadde simu layini mpya. Layini empya gy'alina talina namba yonna y'abamawulire. Ani akubidde media houses okujja okuinterviewinga mwami Kibalama wali ku Musa Courts wabadde. Kagombe naye agamba talina simu. So embeera bwetyo bweri mwami Museveni omupiira gumutuddemu bwe tuvudde mu kooti ng'alaba tumukubye goolo 10-0 n'agamba nkoze ntya mwami Museveni n'afumba n'abaako ate ekirala ekipya kyayiiya. This is reality, tetugenda kuzikiza. This is reality, tetugenda kuzikiza. Nolwekyo embeera bwetyo bweri kati ate nenaliikiriddemu omusajja ono gwe bayita Kagombe. Muzeeyi olengera nga byayogera bambi ayogera mutima gwe. Muzeeyi byayogera ayogera mutima gwe. Naye omusajja gwe bayita Kagombe ate byayogera ye tebikwatagana mwami Kagombe. Mwami Kagombe ayogera ebigambo tebikwatagana. Olaba Muzeeyi ali mbulumi naye ate Kagombe ali mu nseka. Ali mu nseko aseka Kagombe. Omuwulira kino mane njagala tukibeeremu nnyo, njagala ensonga eno mugiwulirize nnyo because this is reality.
This is reality. Kagombe lwaki aseka mu mata eri sensitive bweti. Kagombe lwaki musanyufu mu mbeera eno gye tulimu ng'olaba ali happy nnyo. Why? Kino kireeta ebibuuzo ebingi eri Mr. Update. Kagombe ono alina ebigendererwa bye ng'omuntu. Muzeeyi ye mutuufu, Kagombe ye mutuufu. Muzeeyi olaba ayogerera mbulumi. Ate Kagombe olaba nga ye ayogera n'okudaalimba n'okusekaaseka. Bannange muzeeyi ono asaana kutaasa, mbabuulira mazima. Muzeeyi ono asaana kutaasa because muzeeyi amazima bambi gayogera ate gamufuukidde tabbu. Ayogedde amazima mu kooti ne bamukanga bambi. Nolwekyo mungambye Mr. Update soko veeko tumale okudownloadinga video. Kye mungamba kyenkola kansooke nveeko video mugidownloadinge tusigaze obujulizi obwo for our security reasons, for our custody, because kyendabye mu court tukyagendayo okwongera okulanga ensonga tuzitambuza. Kansooke nveeko nsaba muka downloadinga akantu ako ka last part, mu downloadinge the last part because tujeetaaga. Mr. Update nze sijja kutiisibwa. Sijja kuteesebwa. Teri ajja kunkanga. Twetaaga amazima n'obwenkanya mu nsonga eno. Nolwekyo mbeegayiridde mukole kintu kimu, kanveeko mu downloadingire ka last part mukanterekere oba mukansindikire kabenga kasobola okutambula wonna. Mr. Update live mwebale nnyo, mwebalire ddala.